Sir, Hindi is also fine. Hindi is also fine. Okay. This will be a mixed bag. Hindi, English will take the both languages. So what exactly happened whenever we start to learn about any programming language, and we always and often miss the things regarding the basics of computer. So my point here is that, or the earlier those who does not understand Marathi, the point I'm trying to make here is that uh, the whatever we see from the first lecture to till the last lecture, uh, the relevance of the first lecture is valid till your last lecture. First and the whatever we see in this the entire week. That is point one. Second point, uh, try to okay. Let's talk about the second point later. That will be a uh, that won't be relevant for the other folks. Okay, so let me my screen is already shared. So let's start with the PPT. So okay, okay. So I always like to start with uh, my programming the teaching journey with the um, introduction with the computers. So we all use computers. Everybody knows here uh, what computer is. Everybody connected to this session via computer, either through their mobile phones, laptops, their desktops, or any app they are using on any devices. Like even if you have the tabs, that is okay. That is also considered as a computer. And in later we'll come up with one definition called the client. So that the client that you are using is also rest on your computer. So before start with the computer, I always like to start with one story that always fascinate me, always motivates me. And I always because whatever or whoever I am, I give my credit to this gentleman that to whom I'm referring to it. When I was, since all you know, I'm from the very different background. My background is a mechanical background, and I don't know about the programming languages. I know what computer is, but I really don't know about the how computer works. Even though I use computer a lot, but when I come to know what exactly computers are, then my the perspective towards computers is completely changed. And thanks to this guy who helped me out to constantly motivate me throughout this my journey of becoming a software developer. Because in my personal opinion, software development is not an easy task. It required a complete different wiring of your brain. Thinking pattern should be changed so that we can accommodate ourselves in this world of programming language. So the I'm talking about one gentleman that is from the Germany, and I'm talking about the Germany of the period of World War One. So that gentleman is born in 1938. Who is there? Yeah, in a small village in a German. So basically, he was I think, a civil graduate. He completed his graduation in a civil engineering, and he took a job in a the airplane manufacturing company. So he used to do a lot of drawings. So if somebody is from the mechanical engineering, or sorry, civil engineering, or even from the mechanical engineering, they have to draw a lot of drawings, they have to do a lot of calculations. So this gentleman always fascinated with the thing, like he's always dreaming about a certain kind of machines that who has the mechanical limbs, like they have the their hands are there, and that machine is doing the all kind of calculations for him, and he's just sitting, resting, and taking enjoying his day. So that was that at the time he has dreams like that. So in his early 30 or 40, come up with one machine which is called the Z1. So and that machine was the first computer that mankind has ever seen, personal computer. So the machine that in front of you is the probably the first version of the computers that we have
in front of us, that this machine is called the Z1. uh, this machine was developed by this gentleman. So what happened? But during the World War Second, what the environment in Germany, you know about that. A lot of shelling, bombing is there. So because of that, that Z1 is get destroyed by the this war activity. So, but he never give up, and he started to build a new machine. The name of that machine is a Z2, and that machine is a well well-oiled machine. And uh, the, but the problem with the Z2 is that still it depends upon the internal machinery. So if you see here, there's a lot of mechanical things are out going on there. So the at that time the memory was also the mechanical memory. At the time they're using and machine and the data they store in a mechanical memory. Of course, at that the very first stage they're not storing a data in GBs and TBs. Of course, bytes मध्ये होता आणि खूपच we can say that a very limited data access that they guys have. Just a minute, please. Hmm, okay. So he come up with the new machine, and he's one of his friends suggest him to not move, go to the mechanical approach to solve that problem. They go with the vacuum tubes, and this is how they come up with the Z3 machine. So Z3 was the world's first private computer or personal computer we can call, developed by one civil engineer to solve his problem. And the name of that revolutionary guy is Cornard Jews. No one knows about him. Most of the people are you heard about the Turing, and there is a award in the name of Turing. That award is called the Nobel of Computer Engineering. So people world know about the Turing. No one is uh, know about this guy. The name is Cornard Jews, who dreamed to make a computer, even though he doesn't have the don't have the background from the computer engineering. So what we can learn from it is that even though you are not from the computer background, still you can make a impact on the in the world of computer science. So I hope this story will fascinate you. Okay, so uh, basically I can only speak either English or Marathi. My Hindi is very bad, very bad, but so I'll try to speak Hindi a little bit. Uh, okay, so uh, we learn about the computers, not the computers, but the evolution of computer. How one guy from the small town in Germany uh, uh, make this revolutionary product, which is called the computers. And if you go on the YouTube, you'll find the moving running instance of that Z3, and how they are storing the data and how they are doing the calculations on that machine. It's still there on YouTube, but the language is German. And you can find the data about this Cornard Zuse recently died. Recently means 28 years ago, 1992. He took a last breath, and a lot of his innovations and the ideas are taken by the IBM and other the computer manufacturers, and the rest is the history. Fair enough. So the question that comes uh, to us, the first question, very first question, what is a computer? Because uh, the of course you can see on the slide that what is a computer, the answer of that one. But I think this is my question to you guys. What do you think what computer is? What's your own definition? If I ask you to answer out this question, you can use the chat box. But what is a computer? Come on guys, speak up. This is for you, this is not for me. uh, if I know what is a computer, I can and I can, if you give me the answer, I can uh, provide the next slides in that fashion. So the amount of knowledge you have, the depth about the computers you have,
that can be really help me out to uh, move forward. So this is a very important thing. uh, what is a computer? What do you think, what computers do? Hello. Yes. Yes, sir. Sir, a computer is an electronic machine that helps us to do work easily and quickly. Okay, what kind of work you are doing on the on your computer? Are you playing cricket with your computer? Is it possible? No, like, sir, while coding, if we take Let, input let's and let's 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 not talk about the coding. Let's okay, keep it simple. Even we let's start with the zero clean set. okay. Even I don't know what coding is. I don't know what code is. I've heard the code first time, but you know the computer. Let's Yes. start with this in this way. So, it is a system where we give the input and it provides us some kind of output Okay, by. correct, correct. We can say like that. Machine which does calculations faster than a human being. Okay, we can say like that. Uh, other folks, what they think about the computers. Everyone is using a computer these days. हम्म? मराठीत असं म्हणतात ज्याला कळत नाही तो पण कम्प्युटर वापरतो बिकॉज युअर मोबाईल फोन इज नथिंग बट अ कम्प्युटर. You just go to the Google and just try to the find out the computing power of your laptop, sorry, your mobile phone. So let's say I'm not talking about the someone who has iPhone. I'm just talking about the someone who has a mobile phone in the range of 10 to 15,000. The iPhones are exceptional. The high-end phones, Samsung S25 Ultra, these are the high-end phones. I'm not talking about that. I'm just talking about simply 15 to 20,000 rupees phone, and just try to see the specification or of your processor that is there in your mobile, and just try to see how many cores are there, how many threads are there. You'll surprise that the how powerful your mobile phone is. So the I think there is a one very famous machine, Apollo 13 is the Apollo 13 is a mission that NASA took place to put the human beings on what on the moon. So the that uh, the, the rocket and that flew to the moon, and who took the Neil Armstrongs and other for other the team to the moon. The onboard computer is way more slower than your the current machine. Your mobile phone processing power is very high, very high. Even if you get a chance, go to the NASA website. Even the coding part is also there for that Apollo 12 or 13. I'm not recalling the proper number. Point I'm trying to make here is that your mobile the mobile phone that you're using, these are very highly sophisticated device and very fast one, rather than the big computers. They are so-called big computers that used to uh, uh, carry human beings on moon. So my point is that computers are everywhere, and they're very uh, capable devices even if we don't know about it. So what is a computer? We have the one in very good definition. It takes the input and it gives an output, but I need some uh, find answer, so that I just required a one definition. Then we'll move ahead, we'll discuss about around this definition, because why we are discussing that, as I told earlier, the day one lecture is still relevant to the day 120, 130, 140 lecture, because this is a foundation in my opinion, and the same thing, the whatever the definition we are learning today, same will be valid for the uh, your last day uh, lecture, because we are doing the same thing. Anyone guides what is a computer?
No? Okay, no worries. Just a minute. Hmm. So what computer is? So computer is a electronic machine that process data using combination of software and hardware. See, this is a very important definition. Whenever someone is trying to learn about the programming language, we always and often emphasize on this part of the computer. What? Software. But the very reason investing 7 to 8 days on the computer because of this neglected part of computer hardware. So in the 7 to 8 days we are focusing on this part, which one? Hardware. And for the next 110 or 120 days we'll focus on the software part. So basically we need to keep in this mind that computer is an electronic machine that process data. So everybody knows that we have to process the data, but using what? Using a combination of software and hardware, not only software. People always and often forget about the hardware part. Without hardware, we are not going to do anything. So, as a software developer, you should have the at least basic knowledge of what kind of hardware you're using for your the computation or the data processing activity. Okay? Why this becomes important? Now, this day, everyone is moving on the cloud. What is a cloud? Cloud is a nothing but a computer on, or we are called the word servers, but they are the also computers. They are called the remote computers. So your everything is on your cloud. No one wants to maintain the servers in their premise or in or on their premises. Everybody wants to move to the AWS. Everybody wants to move to the Azure. Then Cockroach is there. There are a lot of cloud services are there. So in that context, so whenever we are creating a, whenever you are creating a, any instance means a virtual machine on on this cloud services, you'll come to know that you'll find that one who has the knowledge about the hardware, that wins, because you have to manually select how much RAM you have to provide, how much computing power you required, how much accelerated computing you required, everything you have to put over there. And these are the things that we should keep in our mind while designing, developing the solution. Because why? Because in Python, in programming language, we have to use the feature of this hardware feature. If someone has the knowledge about this feature, how this hardware work, why it is there, why we required it, then it becomes a very easy to harness the power of your computer. Means what? Let's take an example. I'm let's say i'm a I'm a very rich person, and I have the one very fastest bike in the world. Let's take an example. What is the fastest bike in the world? Let's say we have the Hayabusa or Kawasaki V11 or V12, whatever that may be. Okay. Okay, so let's take an example. I have this kind of car. I'm sitting on the driver's seat. Okay, and I'm running that car on the speed of 10-20 kilometer per hour. I am making justice to that car, provided roads are fine. Uh, uh, there is a no you can say traffic on the road, and still I'm running my car. Let's take an example. You are running your car on Samruddhi Mahamaga, and even on Samruddhi you are running your car at the speed of 10 or 20 kilometers per hour. Are you making justice to that car? You are spending, let's say, crores on the machine who can uh, so, okay, who can run at the speed of 300-400 kilometer per hour, and still you are using that machine or that running car on the 10 and 20 kilometers per hour. Are you making justice to that? The answer is no. You are wasting a resource. One who has the knowledge of the hardware can run that that can run their code efficiently. Same as way, if I have the car who can go up to the 300 per kilometers per hour, I can uh, drive my car at that speed.
provided if I have the knowledge of that thing. If I don't know that my car is running at 300 kilometer per hour, there is no sense running that car. Are you getting my point? So everyone, yes, everyone that they're using their mobile phone, their high-end laptops. If somebody has a i7 and has a graphics card, let's say RTX 5060, 5090, and he's still playing very small games or not any high-ended game, there is no point in investing in kind of such kind of hardware. It's completely wastage. So point here is that the knowledge of hardware help you out to what? To use the full power of your machine, and that's why the knowledge of hardware becomes very important. So let's not drag over it. Of course, software is important thing. Software is like a what driver, and hardware is like your car. If you are running a F1 car and you are not uh, accelerating at 200, 300, 400 kilometers per hour, then you are not making justice to that car. There is no point having that car. So software is a driver, and your car, Ferrari, F1, the F1 racing cars are the hardware that you have with you. So we should have, and whenever we are learning the programming language, people almost forget about that hardware part, and there's only uh, they spend a lot of time on the learn the software part, learning the different tools and all other things, but they are not aware of their hardware. There's no point in uh, uh, having that hardware with you. That is my point here. So one should have the proper understanding of hardware and software as well. So that's why I spend at least 7 to 8 hours on the hardware part, so that we can have the proper understanding of hardware that we have with us, because my programming language will run on that hardware. So I should have the knowledge about my hardware so that I can utilize it optimally. Okay. Okay, so let's uh, see the thing. What in this definition we have the three important things. Input is there, something is going on there, and output is there. Okay, and the process, what we are processing a data, but with the help of what? Only software? The answer is no. The combination of software and hardware should be there. Okay, a skilled driver can if let's say you are sitting in in an ambulance, and you having a heart attack, and somebody is driving your ambulance, and if he is not properly skilled, you can be died in that ambulance, and if someone is skilled, he will save your life. Same thing happen with software. Okay, you should have the thorough knowledge of your software. And who will have the thorough knowledge of the software? Who has the understanding of their hardware, the limitations that they have with their hardware. So everything should be properly assessed before jumping into the what? Learning about the programming language. Okay. Okay, chalo, fair enough. So let's talk about the hardware component that we have with our computer. So what hardware components are there? So if I talk about it, um, we have the CPU, of course, the brain of the computer. Memory is there, so we are called the RAM. Two types of memory is there. One is a permanent memory and is a temporary memory. So RAM is a temporary memory. Then we have the storage, of course, any very important part, which is called a motherboard. So I think let me show you. So this is the example that I have with me. So if you see here, what is this? This is your CPU. Okay. Uh, Everybody is calling the brain of the CPU. That's true. If you okay, let's see. Okay, this is your where is our slide here? This is your CPU. Then this is your RAM and storage outside. That is the old laptop. And the new laptop we have the SSD somewhere here, and the motherboard. The things that holding everything together. So if you see here. Okay, we'll talk about it later in detail, because we have to see the each and every part in detail. Um, so this is the modern computer look like. So from here
to here. This is the evolution that uh, we as a human and mankind did from in within a, let's say, even not the 100 years. See, he born in 1938 and today is a 2025, and this machine is from the let's say manufacturing is 2003 or 2004 laptop. This one, this laptop is from that generation. Okay. Okay, I hope you are getting my point. So, so what is the CPU? CPU is called the brain of uh, your computer. Of course, why it is called a brain? We have the tomorrow we'll have the separate session on it. We'll going to see the in detail of the CPU. We'll learn about the 8086 architecture and what exactly how it behaves, how it functions, what things is do that CPU is doing. Everything we are going to learn about the CPU so that we'll have the knowledge about how CPU works. And this is a very important thing. Why this is a very important thing? You'll come to know tomorrow because we'll take some examples and we'll try to establish one thesis that why CPU, why it is processing so much data, something like that. So, so if you see the CPU, and I'm seeing that core components of the CPU, the control unit, ALU and registers are there. So in this case, uh, even if you are not able to see the things like this ALU or the control unit, but you can see the registers. Even see, people call these are the registers. I'm not sure about this. If you see this white spot, these are the registers, and they are very close to the your CPU. Why these are called registers and why what exactly they're doing, we'll go into detail tomorrow about it. Then next important that hardware part there we are talking about is the this input output devices. So basically input devices are your keyboard, your microphone, and output devices. Of course, everybody knows about it. So when I'm saying what I'm saying, a computer is an electronic machine that processes data using combination of software and hardware. I'm talking in the context of this. Hmm? What kind of data I'm getting and what kind of data I need to provide. So when I'm saying processor data, what I'm doing, I'm taking some input from user and I'm process it and I'm providing output to user. So output will be in different format. What kind of formats that we have in the audio format, visual format, then let's say if the sensors are provided there, the sensors will kicked in kind of thing. And in case of input devices, not only keyboard and mouses are input devices, so even microphone is the input devices. Even sensors are your input devices. So if you talk about the robot and yeah, the relative position of the hand from the chest or the torso can be calculated by using the data that that machines get from that sensor. So sensors are also considered as a input devices. So basically, we process the data in this context. If you remember my last lecture, I drew one diagram around the how system works. So I draw the three boxes: UI, backend, and database. So basically, and I use a very use a one word that everything happen in this context: data generation, data consumption. So basically, we are doing this thing via input devices. I'm generating a data, and via output devices, what I'm consuming my data. Okay, I hope you are getting my. I hope you are getting the things. Okay. Yes, the next point is what? The motherboard. Very important. Most of people are not talking about these things. Motherboard plays a very big role because it is holding together, and it is and second part is a power supply. If you see here, uh, sorry, these things, the R13519, these are the power supply basically. They constantly of course it is a very wrong to say that these are the power supply, but I can use the word these are the powerhouse. Means you get the power from your electricity board. The conversion happens here, but this voltage regulators are taking care of that. The constant and the clean supply of electricity should be provided to the RAM and CPU. And even though if you see this is what called a CMOS battery, and this help us out to maintain the time in your laptop or even computing machine. So whenever you shut down your computer, still when you once you shut down and when you
wake up your computer, you just do the start and do the all thing. The time has not changed. Why not change? Because the CMOS battery is there. It is constantly taking care of that one. So it is constantly feeding the supply or the power to the your timer. Okay. Okay. Uh, Now, uh, let's talk about this very important topic: memory versus storage. Okay. What is the next slide? Okay. Um, let's talk about it. Let's go into the discussion about it. Uh, the next topic is the memory, very important thing. And why it is important thing? Because now when I was saying that hardware is important, so if somebody can ask me that does speaker uh, play a role for the software developer, th- does it make any sense to learn about the speaker? The answer is no. Of course we have to learn hardware, but the certain parts of the hardware are very important from the software development perspective. So when I'm saying that this is a very important thing, then hardware, one who aspiring to be a software developer, one should have the knowledge about the hardware. The kind of hardware I'm talking about is this: your memory means what, your RAM and your CPU. These two part play crucial role. Of course apart from this other is there, but I'm just talking about the from the programmer's perspective. The CPU and the understanding of the CPU, how it behaves, and the role of memory in the whole operation plays a crucial role, because it's a job of developer, software developer, to manage the memory. It's not, no one is doing it for you. Of course there are the other things are there, programming language provide assistance you. That's why people use Java, Python. Why? Because memory management becomes automatic. But let's not talk about in that context. Let's not get into it. Let's try to establish that uh, a developer has to manage a memory. That's it. And uh, so what kind of memory it has to manage? So for that purpose we must understand the types of memory that we have with us whenever we are talking about the memory. So uh, so if I go to the slide, uh, if you see here, I just try to differentiate between the memory and the storage. So So basically, two types of memory we have. One is a volatile memory. It is called the short-term memory, temporary memory. That memory is stored in a RAM. Every machine has a that memory. So if I show you, uh, if I go to this task manager, now even in a 2025 2025, Microsoft thinks that users should know, users should have the knowledge about the how much CPU they are consuming their processes, how much memory is consuming their processes, how much disk is consumed by their processes. Why this is important, we'll talk about it later. Okay, so my if I go here in performance, uh, if you see here, I can also see all these parameters. So my machine has GPU, memory is there, 32 GB, and all other things are there. Everything is there. We'll talk about it. So question is that why one should learn about the memory? And of course, I talked about it earlier that the it's a job of developer to manage a memory. We'll come to know why we require a memory, but always keep this in mind. What the whatever the memory, whatever the CPU power that you have, it has a limitations. What kind of limitations? My laptop has a memory of how much? 32 GB. More specifically, precisely 31.7 GB. See now, um, if you see here, uh, now right now I'm able, in my laptop virtualization is on, so I'll get this additional 12 GB. But just look at this, in totally 32 GB RAM is there. Out of that 17.5 GB memory is consumed by the various processes that I'm running on this laptop. Point here is that I have the limitation. Is that what limitation I have? I cannot spawn a process who can consume memory more than 32 GB.
That is the limitation. So whatever the applications that that I'm running on my machine, it should be having these limitations. It should be run within this boundary. Getting my point? That's why one should learn about the memory as well, memory management specifically, because the kind of memory that they have with them is a limited memory. Okay, we'll talk about it different types of memory in detail, but what important thing is that memory is limited, CPU power is also limited. My machine has only how many cores are there? If I go there, if you see here, uh, see, total 10 cores are there, logical 16 are there, means uh, maximum I can, sorry, maximum I can use a 16 processor, 10 processor, logical 16 is there, maximum on my hardware there's only 10 processor there. Okay, so basically we have to manage this memory, we have to manage the resource, and we need to write the code in such a way that I will not overuse my resource. Okay, that's why one should have the knowledge of this hardware part is also the another point that I wanted to make here. Okay, so when I'm talking about the memory, I was earlier saying that we have the two types of memory. Your RAM is there and ROM is there. RAM is a volatile memory, ROM is a permanent memory. So let's say the data that I have, let's say I have the movies in my laptop, I have the photographs in my laptop, I can save it in a uh, the permanent memory, and whenever I require it, like likewise, let's say right now I required it, I recall it, and it comes on my RAM, so I can show it to the you. So basically right now it is executed on the RAM. So the applications, those are in a running condition, all those applications run via your RAM only, not from your SSD only. Okay, so this RAM is important, but question is that this only memory that we have with us? The answer is no. So there are four types of memories there. Actually there are five types of memories are out there, and most of the cases you learn about only this memory, RAM memory and storage memory, but that is not the case. um, the very first memory that we have with us is the registers. So if you see here, I told you earlier, so these kind of registers are there. See, these are there, and even if I go here, you'll see now we don't have the data for that. Let's say if I go to the memory, mm, okay, it is not there. Mhm. Okay, hardware they are not maintaining. So if I go on the Google and try to see what is the name of my CPU, is I13. So internal 24 MB is there. Give me a second. I'll give you the number. So basically the very first memory that we have with us is the registers. So basically this is a very important memory. In the registers we store a data. uh, Basically what exactly is happen, we'll talk about this number as well. While searching, I'll talk about the registers. So basically the role of the memory, the random access memory, is to help out the your CPU to keep the memory temporarily over there. Means like it's like a workbench that we have. Sorry. Okay, so it's like a workbench. Let's take an example of the your registers are like a uh, um, memory which is very close to the CPU. So
what exactly has happened? The job of the CPU is to execute the instructions. So let's say I wanted to execute one instructions, but the next instruction is stored in a certain kinds of registers. So we'll see in tomorrow in detail about this, how processors are works. So in that for that one, we should have the knowledge about the registers, small knowledge, little bit. What is a register? Basically, these are the kind of type of memory that is used to store a data, and it is very close to the your CPU. So when your CPU do the executions, that data is stored in that registers. So I can show you here. Right now I'm not able to find out. It's not i7. I want i13. I can see here. See? Mhm. i5. This one. They're only providing a cache. Maybe okay, chalo, fair enough. Let's not waste time. So the register is that memory. You can search it on Google how much registers memory that you have on your CPU. Second level of memory, which is important, is and this is the fastest memory. Okay, so people saying that the RAM is a very fast memory, but this is the fastest. Registers are very fast. And second in second fast is the cache. So even though they are maintaining the cache here, so we have the three types of cache: L1, L2, L3. So these are the level 1 cache x64 memory KB, L2 cache 9.5 MB, and L3 cache is a 20 MB. So basically in the L1, L2, L3 cache, your CPU stores the frequently asked instruction. Let's say I wanted to copy data from the let's say point A to point B, and the copy activity is a very common activity. Uh, so uh, so rather than every time fetching the instruction for the copy activity, uh, basically that instruction is stored in those cache memory. So the level of the urgency of that particular instruction, the the data is stored in in this cache memory basically. So this is a very important memory. So if you see that the prices of the your CPU is also depend upon the kind of cache they are providing for that particular um, CPU. So these are the memory L1, L2, L3. Uh, the next type of memory, the everybody knows about the RAM basically. So in the RAM we stores the, so you get the RAM very pretty decent size. So if you see that the modern computers, like we are in 2025 and I'm using the 13th generation CPUs now. So still in the 13th generation, the maximum L3 they provided, maximum the cache provided is 20 MB, and compared to that my RAM memory is how much, 32 GB memory. So you can see the kind of the sheer size of RAM compared to the L1, L2, L3. Even though in 2025 I'm not able to make my L3 even the 1 GB, 2 GB, something like that, because the because of what, this one, because you have to everything you have to put it inside this one, and that is not possible. So some architectural constraints are there. uh, there are a lot of things are out there, that's why. And I think in my opinion L1, L2, L3s are way more higher. 20 MB is a very big size of memory. So and because these are the frequently refreshed, so that's why maybe they kept the small. uh, and the next one is the RAM memory. So even in the RAM, people says that the next type of memory is a RAM, but that is not the case. RAM also is divided into different types of memory. So we have the stack memory is there, heap memory is there, then your code memory is there, then and two or three types of memories are there. uh, we'll again discuss this in detail about the memory, because if you see the syllabus in Python, we completely dedicated one or two lectures, one lecture I think, for the memory management. So in that case, we will again revise these things.
what kind of memories, because these all kind of memories used to store a data for that particular object, and your object has to store somewhere. And in the case of Python, uh, one should have a very good knowledge about the memory, because Python do the dynamically handle things. Memory management happens dynamically. Developer don't have to taking care of the memory management. The interpreter and the memory manager that Python has is taking care of everything for us. So how it is taking, people often ask these questions in an interview, how memory management happens in Python, why this way, why not that way, blah blah blah. There are a lot of things are out there, details we'll discuss in the lecture. Okay, then next topic is the next part of memory is the storage memory. So the permanent data is stored in a storage memory, and the next part of the fifth type of memory is a virtual memory. Actually, I haven't mentioned that one, but that is also important memory. So let's take an example. It never happens that your laptop is not able to do anything, even though it gets slow, but still it is processing the things. But the question is that how it is happening. So let's say I have the RAM of 4 GB, and I'm doing the operations. Let's say you have the old laptop and you are installing softwares like a Jupyter and other things. Okay, so in that case, still that machine, that laptop is trying to run that process. Why? Because even though they are exhausted with the 4 GB of memory, still application is running. It is not going to happen that magically your laptop gets shut down. That is not, even though it is gets stuck, but it does not get shut down. Why? Because it internally utilizes virtual memory. So whenever you exhaust with your RAM, then some portion of your ROM is utilized to sustain the operation. That's why it becomes a very slow and it gets stuck. And whenever the load slowdowns on the RAM, things get sorted out. So that is also the another type of memory, which is called the virtual memory. But in these days, uh, uh, still we don't require, because our RAMs are so uh, the huge that it won't happen. But who knows, in future maybe it could happen. What next? Okay, I think that's it for today. We'll discuss about the um, 8086 architecture in detail tomorrow, because one should know how this CPU, when we are talking saying that CPU is the brain of computer, then one should know the how exactly its function, what is a fetch, decode, execute cycle. So that, I think, basics of it. I'm not saying, we are not going into the detail, we are just try to understand how CPU basically um, functions, how it takes decisions, and how executes the instructions, and how it is also even taking a decision which instruction to execute and which should not be, it should not get executed, or we should wait to get executed for this one. So all those things are we'll discuss, because it's all about the CPU. If you see in detail, you'll come to know that everything is about CPU. Everyone wants the let's say the time of CPU, or the uh, let's say time of CPU to execute their commands. Every process requires to that thing. So uh, it's a mandatory, or it's our prerogative to learn about the this machine uh, that changed the world. Any question, guys, so far? Hello, sir. Sandhya this side. Mm, Sir, I've joined this lecture for first time, mhm, uh, and having some questions regarding the course. So, is it right time to talk regarding those, or we can talk, no worries. right, sir? सर मी सध्या क्यू ए इंजिनियर म्हणून आहे. ऑलमोस्ट मला 5 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे क्यू एमध्ये. Mm. तर मला फक्त एक फिजिबिलिटी काय असू शकते, की म्हणजे मी प्रोसीड करू शकते ह्या एरियामध्ये, किंवा काय किंवा याचा स्कोप काय असू शकतो, किंवा मला कसं चेंजेस करायला लागतील किंवा काय. तर मला त्याच्याबद्दल थोडंसं माहिती पाहिजे होती. ठीक आहे. क्यूए मॅन्युअल टेस्टर आहात तुम्ही की ऑटोमेशन? ऑटोमेशन आहे सर. कुठली लँग्वेज वापरता? सर मी जावा यूज करते. जावा, सेम.
येस. ओके ग्रेट. आणि ठीक आहे. सी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन. मी त्याचं उत्तर देईल कारण की यू हॅव द जॉब. सो असं काही नाही की त्यामध्ये तुमचं मोटिवेशन जॉब आहे असं. त्यामुळे ते मोटिवेशन तर गेलं. सेकंड पॉईंट काय आहे की ठीक आहे लेट्स टॉक अबाउट तुम्ही म्हणून जॉब म्हणणार तुम्ही म्हणा की मला थोडासा हाय क्वालिटीचा जॉब पाहिजे आहे किंवा मला इंटरेस्ट आहे कोडिंगमध्ये देन आय वॉन्टेड टू शिफ्ट टू कोडिंग यू आर डुईंग अ जावा. सो तुम्हाला माहिती आहे ऑटोमेशनमध्ये पण तुम्ही कोडिंगच करता असं काही नाही आहे. सेलेनियमसाठी तुम्हाला स्क्रिप्ट लिहावी लागते. करेक्ट. तर बेसिकली हा जो कोर्स आहे हा फुल स्टॅकचा कोर्स आहे. तर यू नो अबाउट दी वेब बेस्ड ॲप्लिकेशन तुम्ही सेलेनियम वरती जे टेस्ट करतात यू आर डुईंग द सेम थिंग. तेच ॲप्लिकेशन असतात. लेट्स से ई कॉमर्स ॲप्लिकेशन असेल किंवा अजून दुसरे कुठले कुठले असतील काय दुसरे काय जे काही ॲप्लिकेशन असतील ते सगळे ॲप्लिकेशन आपण हे तो जो प्लॅटफॉर्म बनतो त्या प्लॅटफॉर्म आपण डेव्हलपमेंटचा इथं आहे एक. म्हणजे तुम्हाला त्यात जर इंटरेस्ट असेल टू बिल्डिंग युअर ओन प्लॅटफॉर्म्स और बिल्डिंग अ प्लॅटफॉर्म फॉर द क्लायंट्स हे आपण ह्या कोर्समध्ये बेसिकली ते आहे. फ्रंट एंड बॅक एंड डेटाबेस या तिघ गोष्ट आपण याच्यामध्ये शिकणार आहोत. तर मग फ्रंट एंडमध्ये आपण ओके. रिॲक्ट बघतो. रिॲक्ट आपण वापरतो. बॅक एंडला आपण पायथन फास्ट एपीआय आहे आणि डेटाबेसला आपण पोस्टग्रेसिक्वल वापरतो. तर बरं. तुम्ही सिलेबस बघितला आहे का? नाही अजून ॲज आय सेड मी पहिलंच लेक्चर जॉईन केलंय. मला तुमच्याकडे प्रोफेसरांनी लाईक ठीक आहे. सजेस्ट तर केलं होतं. हां मग तुम्ही त्याची सिलेबसची कॉपी घ्या. गो थ्रू सिलेबस. तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होतील. तर बरं. बेसिकली 13 ते 14 पानांचा आपला सिलेबस आहे. डिटेलमध्ये आपण कव्हर करतो आणि मोस्टली आपला प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच असतो. तर ओके. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड तर त्याच्यात फायदा काय होईल तुम्हाला ऑफकोर्स यू नो द सॅलरी दॅट फुल स्टॅक डेव्हलपर गेट्स इन आय टी. तर त्याबद्दल तर काही बोलायलाच नको. तर सेकंड पॉईंट की एक सेन्स ऑफ ओनरशिप याच्यात असते. कशी ओनरशिप असते? मी कसं बघतो बिकॉज आय एम अ फुल स्टॅक डेव्हलपर आणि मला असं वाटतं की प्रत्येकाने ऑफकोर्स डिफिकल्ट आहे. इट्स नॉट मी म्हणणार की इझी वॉक आहे इझी पिझी सगळं कोणी असं राहिलं असतं तर प्रत्येक जण फुल स्टॅक डेव्हलपर झालेला असतं. बरं. यात कसं आहे की तुम्हाला पॉवरफुल पोस्ट आहे म्हणजे पॉवरफुल पोझिशन आहे ही फुल स्टॅक डेव्हलपरची. कशी पॉवरफुल आहे? यू आर हँडलिंग फ्रंट एंड, यू आर हँडलिंग बॅक एंड, यू आर हँडलिंग डेटा. कसं असतं इन जनरली सॉफ्टवेअरमध्ये की तुम्ही बघणार यू आर टेस्ट इंजिनियर तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये बघा फ्रंट एंडचं काम करायला वेगळी लोक आहेत, बॅकएंडचं काम करायला वेगळी लोक आहेत आणि डेटा हँडल करायला वेगळी लोक आहेत. प्रॉब्लेम काय होतं की या सगळ्या ज्या याच्यामध्ये ना खूप जास्त डिले होतात. म्हणजे मला समजा काही चेंजेस करायचे असतील मी बॅकएंडचा आहे मग मी फ्रंट एंडवाल्याला डिपेंडन्सी जास्त असते. एक्झॅक्टली मग हे डिपेंडन्सीचं जे काही मी याला फालतूपणा म्हणेल तर आपण खूप इझिली हे करू शकतो रिमूव्ह करू शकतो आणि तुम्ही तुमचं पूर्ण ऍप्लिकेशन तुमच्या मनाप्रमाणे तुम्ही डेव्हलप करू शकता. मला असं आणि आणि हा खूप कॉमन प्रॉब्लेम आहे फ्रंट एंड वाल्यांना बॅक एंडच्या बऱ्याचशा गोष्टी समजत नाही. त्यामुळे इट बिकम्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फ्रंट एंड गाय की बाबा मी करतो काय नेमकं. त्यामुळे कारण की त्याला फक्त डेटा हवा असतो पण त्याला ते कन्स्ट्रेंट नाही कळत की बॅक एंडला काय कन्स्ट्रेंट चालू आहे. मग हा जो कम्युनिकेशन गॅप आहे ना त्याला कमी करण्यासाठी ही पोझिशन आहे. दुसरी सर गोष्ट मग बोला. सॉरी मला असं विचारायचं मग आता सपोज मी जावामध्ये जेवढं काय म्हणजे आता जावा आणि पायथन ऑब्व्हियसली दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. तर मला म्हणजे कोप करता येईल की म्हणजे पायथॉन सोबत की सी जावा आणि पायथन काही वेगळं नाहीये. कसं वेगळं नाहीये आपण स्ट्रक्चरली बघूयात. ऑफकोर्स सिंटॅक्स वेगळा आहे त्याबद्दल वाद नाही. जावामध्ये आणि पायथनमध्ये मेमरी मॅनेजमेंट हे डायनॅमिकली होत असतं. म्हणजे तुमचा मेमरी मॅनेजर म्हणजे जावामध्ये जावा व्हर्च्युअल मशीन आहे तो मेमरी मॅनेज करतो. पायथनमध्ये पण व्हर्च्युअल मशीन आहे त्याला मेमरी मॅनेजर म्हणतात तो मॅनेज करतो. जावा ही स्टॅटिकली टाईप लँग्वेज आहे. पायथन ही डायनॅमिकली टाईप लँग्वेज आहे. जावामध्ये कसं असतं की तुम्हाला जेव्हा पण कुठलाही ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करायचा असतो तुम्हाला डेटा टाईप मेन्शन करावा लागतो. दॅट इज नॉट द केस विथ द पायथन. आपण शिकणार आहेत पुढे या सगळ्या गोष्टी. तर सांगायचा उद्देश काय आहे की पायथन रिलेटिव्हली इझी आहे. जावा थोडंसं चेंजेस करावे लागतात. आपलं मेंटल मॉडेल चेंज करावं लागतं. बट ॲट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लेम सॉल्विंग. शेवटी तर जावाने मग पण सर स्कोप कशाला जास्त आय मीन तुम्ही काय सजेस्ट कराल? आय मीन आता पायथॉन आहे ऑब्व्हियसली तुम्ही म्हणजे त्यातच हे करतायत. बट स्टील म्हणजे उद्या जर जाऊन विचार करायला घेतला म्हणजे मी जावावरून पायथॉनवर येतेय तर म्हणजे हे व्हॅल्यू ॲडेड असेल की कसं?
ऑफकोर्स व्हॅल्यू ॲडेड असणार आहे ना. ठीक आहे. आता तुम्ही जावा येते तुम्हाला. ठीक आहे. हम्म, समजा मी असं म्हणेन की तुम्हाला एका सर्टन लेवलपर्यंत जावा येत असेल. अ, हम्म. तुम्हाला असं वाटत असेल की मी जावावरनं पायथनमध्ये तर तुम्ही काही डिस्ग्रेस करते. दॅट इज नॉट द केस. तुम्ही नाही. लेट्स लेट्स तुमच्याकडे एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्हाला जावा येते. इफ यू नो द स्प्रिंग बूट, तुम्ही पायथनचे हम्म, बॅकएंडचं काम तुम्ही जावात पण करू शकतात, पायथन पण करू शकतात. पण तुम्हाला फ्रंट एंडसाठी यू हॅव टू लर्न रिॲक्ट. तुम्ही कुठेही गेले तुम्हाला रिॲक्ट शिकावे लागेल. बॅकएंडसाठी हम्म, तुम्हाला सिक्वल येत असेल तर मग नसेल तर मग येत असेल तर गुड, वेल अँड गुड. नसेल तर आपल्याला सिक्वल पण शिकावं लागेल. मग फक्त तुमचा जो हम्म, बॅकएंडचा पार्ट आहे तो सॉर्टेड आहे. सो यू कॅन एबल टू डेव्हलप द सोल्युशन इन बॅकएंड आणि पायथन इज गुड. त्यामुळे हम्म. सॉरी पायथन आणि जावा म्हणजे असं काही खूप काही असा फरक पडतोय असं काही होणार नाहीये. आणि फ्युचर इज देअर फॉर बोथ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. पायथन ओपन सोर्स आहे. मी काल पण बोललो. जावासाठी तुम्हाला एंटरप्राइज लेवलला पैसे हम्म, भरावे लागतात. त्यामुळे हम्म. पीपल ऑफन मूव टू दी पायथन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. का? कारण की त्यांचं स्वस्तामध्ये फुकटमध्ये त्यांचं काम होतं. त्यांना फक्त डेव्हलपमेंटचेच पैसे द्यावे लागतात. त्यांना गोष्टी मेंटेन करायचे पैसे द्यायचे नाही. आणि करेक्ट. पायथनमध्ये तुमचं जे डेव्हलपमेंट हे खूप क्विकली होतं. म्हणजे तुम्ही हम्म, 3 ते 4 महिन्यामध्ये तुम्ही तुम्हाला सांगतो खूप म्हणजे मिड लेव्हलचं ॲप्लिकेशन हम्म. बनवू शकतात. तर मिड बरं. लेव्हलचं म्हणजे कसं की साधारण तरी तुमच्याकडे एक 30 ते 40 हजार युजर डेली जरी आले, तरी ॲप्लिकेशन हम्म, खूप स्मूथली तुमचं वर्क होईल. हम्म. दॅट्स वाय हम्म, पीपल गो हम्म. टू दी पायथन. का? कारण की ओके. असं प्रत्येक ॲप्लिकेशन काय YouTube होणार नाहीये. प्रत्येक ॲप्लिकेशन काय Instagram होणार नाहीये. पण याचा अर्थ असा नाही करेक्ट. की ॲप्लिकेशन डेव्हलप नाही करायचं आहे. तर ॲप्लिकेशन डेव्हलप करायचं आहे. ते उद्या स्केल होणार आहे. आज नाही होणार आहे. उद्या म्हणजे कधी? हम्म, कदाचित एका महिन्याने होईल, एका वर्षाने होईल की 10 वर्ष लागतील. हम्म, तर आता Zoom नावाचं तुम्हाला माहिती आहे. Zoom आपण जे मीटिंगसाठी वापरतो. तुम्ही Zoomची माहिती काढा. Zoom हम्म. 2013 साली त्यांनी प्ले स्टोअरवरती ॲप्लिकेशन हे केलेलं होतं. पहिलं आणलेलं होतं आणि त्यांचं सगळ्यांना जगाला झूम कधी कळलं जेव्हा कोविड आला तेव्हा 7 वर्षांनी झूम कळलं. मग झूमवाल्याला पहिल्याच दिवशी इतकं आणि ते झूमने जेव्हा चालू केलं त्याचं माहिती वाचा तुम्ही तुम्हाला कळेल. छोटं त्याचं एकदम होतं, स्टार्टअप होतं. इतके पण लोक वापरत नव्हते. पण त्याच्यानंतर बरं. स्केलेबिलिटी नंतर आली ती. मग हा जो स्केलेबिलिटीचा पार्ट आहे ना, हा पायथन एकदम इझिली हँडल करतो. म्हणून लोक बरोबर. लोक पायथनचा यूज करतात. आणि आता काय काम आहे माझं की मी असं ऍप्लिकेशन माझ्या डोक्यात आहे की मॅक्सिमम 15,000 लोक वापरतील. 15,000 पैकी साधारण तरी लेट्स से ऍक्टिव्ह युजर किती असतील? एक 15 पैकी 50% जरी पकडले 8,000 असतील. हे खूप मोठा नंबर आहे हा. कुठल्याही ऍप्लिकेशन वरती जाणं आणि त्या ऍक्टिव्हली त्याला वापरणं. आता हे तुम्हाला सगळं याची करेक्ट. हे मी का सांगतो आहे? कारण की हे सगळं हा सगळा विचार केला जातो वेन एव्हर पीपल आर डिस्कसिंग किंवा सोल्युशन प्रपोज केलं जातं त्यासाठी. दॅट्स वाय पीपल यूज अ बरं. पायथन आणि त्यामुळे पायथन इतकं फेमस आहे. सॉरी मी कट करतोय तुम्हाला. यू कॅन आस्क द क्वेश्चन. नाही, नाही. बरोबर, बरोबर. मला कळतायत गोष्टी. अं, ओके. सो आणि सर आपला हा टाइम पिरियड किती असणार आहे ह्याचा? साधारण तरी मी सिलेबसमध्ये 120 दिवस धरलेत. पण आपण हम्म. एक तरी 130 ते 140 दिवस लागतात. गेली बॅचला ओके. 137 दिवस लागले होते. बरं. ओके. हम्म, ओके, चालेल. ऑल गुड फ्रॉम माय साइड, सर. ओके या हॅलो सर. बोला ना. हॅलो बोला. सर. कालची रेकॉर्डिंग भेटेल का? अभिजित बोलते. काल काल हो आपण हो हो बोलणं झालो. मी टेलिग्रामचं एक चॅनल आपलं मला 2-3 दिवस द्या. एकदा सगळ्या गोष्टी सॉर्ट आउट झाल्या की तुम्हाला डे 0 पासून सगळेच रेकॉर्डिंग मिळतील. सो यू चालते. वोंट मिस. तुम्हाला ते एक मी ग्रुपमध्ये जसा तो व्हॉट्सअपचा ग्रुप माझ्यापर्यंत आला, मी तुम्हाला त्याची लिंक शेअर करतो टेलिग्राम ग्रुपची आणि तुम्हाला त्याचे सगळे रेकॉर्डिंग्स मिळतील. नो वरीज. आपले इथे ठीक तुम्हाला मी आहे. दाखवायचा प्रयत्न केला. सी वी हॅव द ग्रुप लाईक दिस. सो आता बघा गेले जे आहेत, गेल्या बॅचमध्ये आपण टोटल किती लेक्चर झालेत? 127 व्हिडिओज आहेत आणि अप्रॉक्सिमेटली एक व्हिडिओ साधारण तरी 1 तासाची असते. आणि शनिवार रविवारच्या तुम्ही पकडून घ्या 1.5-2 तासाच्या असतात. असा ग्रुप असतो. युल गेट दी ॲक्सेस टू दिस ग्रुप. सो आय हॅव दी लॉट ऑफ ग्रुप्स आउट देअर. सो युल गेट द रेकॉर्डिंग्स आउट देअर. रेकॉर्डिंग्स आर देअर. नंतर आपल्याकडे नोटबुक्स असतात ज्युपिटरच्या. नंतर जे आपण काही प्रोजेक्ट्स करतो त्याचे कोड शेअर करतो. एव्हरीथिंग विल बी देअर. नो वरीज. ओके सर. चालते. Other folks, any question?
आपण उद्या बघूयात 8086 आणि त्याच्यानंतर आपला सीपीयू किती पॉवरफुल आहे आणि आपली सध्याची रिक्वायरमेंट किती आहे त्या सीपीयू कडनं आपल्याला एक साधारण त्याचा अंदाज उद्या येईल. आपण हे सगळं का शिकतोय तर बेसिकली आपल्याला इस्टॅब्लिश करायचं आहे की मला प्रोग्रामिंग लँग्वेज का शिकायची आहे आणि तुम्हाला हळूहळू पुढे गेल्यानंतर गोष्टी सगळे जे डॉट्स आहेत ते कनेक्ट होतील. आता भलेही तुम्हाला वाटत असेल अरे हा माणूस काय सांगतोय कम्प्युटर काय आहे किंवा अजून 2-3 दिवस तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी वेगवेगळ्या मी सांगेल तर ते तुम्हाला त्या सेन्स नाही बनणार पण जेव्हा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देईल तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा एक सेन्स बनायला सुरुवात करेल की ओके दॅट्स वाय वी रिक्वायर्ड ऑल दोज थिंग्स. मग हे सगळं डिपेंडंट आहे सो बी पेशंट. साधारण तरी एक अजून 2 दिवस लागतील. तोपर्यंत तुम्हाला असं वाटेल की गोष्टी वेग चालल्यात मला कळत नाही म्हणजे ऑफकोर्स तुम्हाला ते पॉईंट्स कळतील पण त्याचा आणि प्रोग्रामिंगचा काय संबंध आहे हे एक साधारण तरी 2-3 दिवसात तुम्हाला मी ते कारण की 2-3 दिवस आपल्याला तो कॉन्टेक्स्ट बनायला लागेल. मग वन्स आय गिव्ह यू दॅट एक्झाम्पल देन इट विल स्टार्ट मेकिंग सेन्स की ओके दॅट्स वाय वी रिक्वायर्ड ऑल दोज थिंग्स आणि मग तेव्हा आपल्याला कळतं की ऍक्च्युली प्रोग्रामिंग लँग्वेज का शिकायची आहे. ठीक आहे ते इस्टॅब्लिश करायला ते प्रूव्ह करायला आय नीड अ सर्टन टाइम रिक्वायर्ड अ सर्टन टाइम. If no questions, then we'll stop here. We'll connect tomorrow at the same time. उद्या पण 7:30 ला शार्प चालू करूया. I was busy with something else, so we'll connect tomorrow. हॅलो सर, हॅलो. Yes. सर, जॉब सपोर्ट वगैरे सगळं आहे का बा? आहे सगळं आहे त्याबद्दल काही नाही ओके. पण मी सजेस्ट असं करतो की आपण पुढच्या 3 महिन्यात 4 महिन्यात स्वतःला एवढं प्रिपेअर करायचं की आपल्याला त्याची गरज पडणार नाही. बिकॉज वाय सगळं आहे सगळं आहे बट माझं असं वैयक्तिक म्हणणं आहे इट रिक्वायर्ड अ कॉस्ट इट रिक्वायर्ड एफर्ट्स. दुसरी गोष्ट की तुम्ही याचाच जर विचार करत राहिला तर मग यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड दी एक्सपर्टीज दॅट रिक्वायर्ड. कारण की इथं बसल्यापैकी 90% लोकांना एक्सपिरियन्स पाहिजे आहे. एक्सपिरियन्स म्हणजे काय त्यांचं गॅप आहे याचा करिअर गॅप आहे आणि 3 4 5 6 वर्षाचा एवढं कोणी लावणार नाही पण मॅक्सिमम 3 3 वर्षाचे लोक एक्सपिरियन्स लावतील. त्यामुळे जर तुम्ही इथं आल्यानंतर तुम्ही असं एक्सपेक्ट करणार असणार ह्या कोर्समध्ये मी परत हे पण क्लिअर करून टाकतो की मला एकदम इझी इझी मला सगळ्या गोष्टी होतील आणि सगळं इझिली होईल दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. तुम्ही ह्या कॉन्टेक्स्टमध्येच किंवा तुम्ही ह्या तुमच्या डोक्यात कॉन्स्टंटली डोक्यात हे राहू द्या की मी एक्सपिरियन्स लावणार आहे. असं कोणी आहे का की दे आर नॉट देअर टू की एक्सपिरियन्स लावणार नाही असं कोणी आहे जस्ट दे वॉन्टेड टू लर्न द थिंग्स. मला नाही वाटत तिथं कोणी असेल असं की ज्याला जॉब नको आहे त्याला शिकायचं आहे सगळ्यांनाच एक्सपिरियन्स लावायचा असेल तर हे तुमच्या डोक्यात कायम ठेवा की मला 3 वर्ष 4 वर्ष जे काही असेल तेवढं त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये जायचं. मी फ्रेशर म्हणून जाणार नाहीये. हा कोर्स फ्रेशरसाठी नाहीये. त्यासाठी आपण याला 13 ते 14 पानांचा केलेला आहे आणि त्यासाठी आपण एवढा मोठा केलेला आहे. फ्रेशरचा राहिला असं तर खूप छोट्या छोट्या आणि सोप्या सोप्या गोष्टी सांगून आपण टाटा बाय बाय केलं असतं पण दॅट इज नॉट द केस. हा जो कोर्स आहे हा एक्सपिरियन्ससाठी आहे. प्रोजेक्ट पण त्याच लेवलचे आहे जे तुम्हाला एवढं सगळं झाल्यानंतर ॲटलिस्ट तुम्ही जेव्हा बोलणार तेव्हा समोरच्याला कळेल की नाही याने 2 वर्ष 3 वर्ष काम केलेलं आहे. त्यामुळे हे तुम्ही त्याची तयारी ठेवा. सर, ऍक्च्युली मला पण 1.5 वर्षाचा रिअल एक्सपिरियन्स आहे. हम्म, म्हणजे अगोदर मी .NET मध्ये होतो. हा मग तिथं 4 मंथ्स सर्वाइव्ह केलं. त्यानंतर मग ॲज अ पायथन डेव्हलपर फ्रेशर म्हणून जॉईन केलं. फ्रेशर म्हणून जॉईन अ, केलं. हा, 4 मंथ्स म्हणजे आता मला प्रॉब्लेम काय येतोय, मी देतोय इंटरव्ह्यू वगैरे. सध्या मी दिले तीन तीन दिले जवळपास, म्हणजे हम्म, हम्म, बेसिक लेवलचेच दिले तर पण पॅकेजला वगैरे असं करून मी काही हे कंटिन्यू केलं नाही त्यांना. मग माझा विचार एक्सपिरियन्स इन्क्रीज करायचा होता प्लॅन, म्हणजे पॅकेज पण हे भेटल चांगलं. आणि अच्छा करंट कंपनीनं मला PF प्रोव्हाइड केलंच नाही. मला माझ्याजवळ बँक स्टेटमेंट आहे आणि 1.5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. कॉल एक्सपेक्टेड म्हणजे आता 2 महिने झालं मला 3च कॉल आले. नाही आता सध्या थोडं मार्केट डाऊन आहे. हा एक नाही सी दॅट इज अ कम्प्लिटली ओके. पण आपण ज्या पद्धतीने सी इफ युअर आस्किंग दॅट युअर एम्प्लॉयर शुड पे यू हायर सॅलरी त्या पद्धतीचं काम पण पाहिजे.
त्या पद्धतीचं ओके. नॉलेज पण पाहिजे. दिस इज अ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री. तुम्ही आज, उद्या, परवा, 1 वर्षानंतर, 10 वर्षानंतर जरी तुम्ही इथं आला तर नॉलेजच चालणार आहे. त्यामुळे तुम्ही सुरुवातीपासूनच, वाय नॉट, सुरुवातीपासून आपण नॉलेजवरती एम्फेसिस केलं. या गोष्टी हे सगळं इझिली आहे. मार्केटमध्ये पैसे दिले, एक्सपिरियन्स मिळतो. मार्केटमध्ये पैसे दिले, जॉब टिकून पण मिळतो. पण तुम्ही कधी करणार? तर तुम्ही स्वतःमध्ये एक्सपर्टीज कधी येणार? हे जेव्हा तेव्हाच येईल जेव्हा तुम्ही डे झिरो पासून रिगुलसली विथ फुल कॉन्सन्ट्रेशन, मेहनत त्यात टाकणार तर होईल. आणि जास्त दिवस नाही लागत, 4-5 महिने लागतात, त्याच्यावरती काही लागत नाही. बट आय डोंट नो वाय पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग द थिंग्स. बट ठीक आहे. सांगायचा उद्देश काय? थिंक इन अ लर्निंग पर्स्पेक्टिव्ह. तुमच्या डोक्यात जे काय आहे की हे होणार आणि माझा गॅप आहे, त्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करता येतात. तुमचा जॉब लागेल, जॉब लागल्यानंतर तुमचा जॉब टिकवला पण जाईल, पण तो ह्या सगळ्या गोष्टी एका लेवलपर्यंत, प्रत्येकाला लिमिट आहे या प्रोसेसमध्ये. तुम्ही असं घेऊन जाणार. म्हणजे मी आता हे खूप म्हणजे सुरुवातीलाच सांगतो आहे, उगाच आपण कोणीही भ्रमिष्ट अवस्थेत राहायला नको. उगाच देर इज नो पॉईंट इन वेस्टिंग 3-4 मंथ्स, 3-4 महिने एवढे पेन सर्व्हाइव्ह करण्यापेक्षा मजा करायची, टीव्ही बघायचं, घरच्यांसोबत टाइम स्पेंड करायचा. वाय दिस? अजून सर, म्हणजे आता सपोज आपण 3 वर्षाचा वगैरे ऍड ऑन केला एक्सपिरियन्स, मग त्यामध्ये सर्वाईव्ह होऊन जाईल का 3 वर्षाला कव्हर? किंवा होईल आता ना. मी बघतो. तुम्ही जर हे जे प्रोजेक्ट्स आहेत ना, इथं हम्म, दिलेले जे काही हे आहेत, आपण एक साधारण तरी 3-4 प्रोजेक्ट्स घेतो. सुरुवातीला आपण होमवर्क म्हणून ते प्रोजेक्ट देतो. तर तुम्ही तुमचं डोकं लावलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, काहीतरी काहीतरी करून आणलं पाहिजे, की मी केलेलं आहे बघा, मला असं आहे, तुम्ही मला सांगा, मला क्रिटिकली अनलाइज करा. त्याच्यानंतर काही प्रॉब्लेम आपण साधारण तरी 100च्या एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो, आणि तुम्ही ते स्वतः सॉल्व्ह केले पाहिजे. बसून वेळ दिलेला जातो. आपण 2 दिवस 3 दिवसाचा गॅप घेतो एक, जेव्हा आपले डेटा टाईप संपतात, आणि ते खूप इम्पॉर्टंट आहे तो टाइम, कारण की तेव्हाच तुमचं लॉजिक बिल्ड होणार आहे. तर मग तेव्हा जर तुम्ही म्हणणार की नाही, मग मी, मला येतं, मी करतो, मी चॅट जीपीटी करेल, मी हे करेल, मग दॅट इज, मग ते कधी होणारच नाही. त्यामुळे रिगरसली जे दिले जातं ते जर तुम्ही करणार आहे, कारण की ते डिफिकल्ट आहे, त्यासाठी तुम्हाला सिटिंग लागणार आहे, विचार करावा लागणार आहे. आणि ओके. मग ते जर तुम्ही करत गेला, जसं सांगितलंय तसं तुमच्याकडनं इनपुट येत गेलं, माझ्याकडनं फीडबॅक जात गेले, तर मग जर्नी इझी होईल. इझी इन टर्म्स ऑफ व्हॉट, की 3-4-5 महिन्यांनी एफर्ट्स हे 100% दिसतील. तुम्ही करता ते. मुलं काय करतात, माझा एक्सपिरियन्स असा आहे, आता माझी 16वी-17वी बॅच आहे. 4 महिने म्हणतात मी करतो, मी 4 महिन्यांनी अभ्यासाला सुरुवात करेल. 4 महिन्यांनी वेळ निघून गेलेली असते, कारण की हे खूप डेन्स लर्निंग आहे. आपल्याला 3 वर्षाच्या एक्सपिरियन्सला काय काय लागतं ह्या सगळ्या गोष्टी शिकायच्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही तुमचा वेळ त्यात युटिलाइज केला पाहिजे. रोज 2-3 तास घेऊन बसलं पाहिजे. काय चाललंय काय. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला खोटं वाटेल बघा, आता हे दाखवायला पाहिजे की ठीक आहे, जाऊ दे, काही दाखवत नाही मी, की कोर्स झाल्यानंतर मला एका मुलीचा फोन आला, ती म्हणते की पायथन इन्स्टॉल कसं करायचं, म्हणजे किती आणि पायथनचं ही फाईल एक्झिक्यूट कशी करायची. सी, यू आर वेस्टिंग युअर टाइम, वेस्टिंग मनी. 4 महिने तुम्ही रेकॉर्डिंग बघितले, 4 महिन्याचे रेकॉर्डिंग्स पण आहेत, 4 महिने लेक्चर केले डेली येऊन, 4 महिन्याची फीस भरलेली आहे, आणि 4 महिन्यानंतर जर तुम्हाला हा प्रश्न पडत असेल की पायथनची फाईल एक्झिक्यूट किती करायची, याच्यापेक्षा मोठी शोकांतिक असते. मग तुम्हाला स्वतः ज्याने जो ग्युडो आहे, ग्युडिओ असम, ज्याने पायथन बनवलं, तो जरी आला शिकवायला, तरी तुमच्याकडनं नाही होणार. मग कारण की तुमची तयारीच नाही करायची. नुसतं कोर्स लावून नाही होणार. ते कोर्सचा फायदा पण उचलला पाहिजे ना. आणि सगळ्यात बेस्ट वे काय आहे फायदा उचलणं? प्रश्न विचारणे ट्रेनरला, की ट्रेनरला घाम आला पाहिजे, की बाबा रे, नेमका हा विचारतो काय. आणि मुलं प्रश्नच नाही विचारत, ते फक्त ट्रेनर सांगतो, त्यांना असं वाटतं अरे काय, याला लय समजतं, लय हुशार आहे, प्रश्नच विचारणार नाही. युअर जॉब इज टू आस्क क्वेश्चन टू ट्रेनर, की बाबा रे, मला समजलं नाही, मी तुला पैसे दिलेले आहे. ते हे सगळं युट्यूबला पण आहे, हे सगळं चॅट जीपीटीवर पण आहे, हे सगळं त्यांच्या डॉक्युमेंटमध्ये पण आहे, मी कशाला आलं याच्यावरती. यू आर कमिंग हिअर टू गेट अ गायडन्स फ्रॉम युअर ट्रेनर. यू शुड आस्क द क्वेश्चन युअर ट्रेनर. त्याने होमवर्क दिलेला आहे, त्याच्याकडनं त्याने काहीतरी लॉजिक लिहिलेलं आहे, यू शुड आस्क द क्वेश्चन, की बाबा रे, तू हे कसं काय लिहिलं. आणि हे कसं काय लिहिलं कधी कळेल, जेव्हा तुम्ही काहीतरी ते स्वतःचा एफर्ट टाकलेला असणार. कोड लिहिलेला आहे, पायथन इन्स्टॉल केलं. लोकांचं ज्युपिटर इन्स्टॉल नसतं. मी तुम्हाला सांगतो, आता आपण एक साधारण तरी काय करू, जसं पुढे गेलं, आपण ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेतो, ऑफलाईन बॅच घेऊ. तुम्हाला मी सांगतो, मी इतकी मुलं तिथं मिळतील ऑफलाईन बॅचमध्ये, की कोणी त्याला, तो त्याने महिना होऊन गेलेला असतो, त्याने ना पायथन इन्स्टॉल केलेलं असतं, पण त्याला जॉब पगार किती पाहिजे, 1 लाख रुपये महिन्याला पगार. कसं काय मिळेल साहेब. आणि ही रियालिटी आहे.
मी तुम्हाला सांगतो गेल्या बॅचमध्ये आम्ही ऑफलाईन बॅचमध्ये एक मुलगा आला, त्याला प्रॉब्लेम दिला सॉल्व्ह करायला, तो तिथे चॅट जीपीटी करतोय आणि चॅट जीपीटीने त्याने उत्तर काढलं, म्हणे मी असं केलं. म्हटलं कसं काय केलं रे? म्हणे मी चॅट जीपीटी वापरलो. मी त्याला म्हटलं, दाद्या तू 45,000 रुपये भरले इथं, काय जे काय भरले असतील ते. चॅट जीपीटीचं सबस्क्रिप्शन कितीला येतं प्रोचं? 2,000 रुपये महिना आहे, बरोबर आहे. तू 40,000 भरले, 40,000 भागिले 2,000 कर, किती उरले? 20 महिन्याचं म्हणजे नाही, हा 20 जुने 40, नाही जे काय असेल ते 2,000 ना 10-20 म्हणजे 20 महिन्याचं सबस्क्रिप्शन, म्हणजे तू 2 वर्ष चॅट जीपीटी फुल ऑन एकदम फुल फ्लेजेडली वापरू शकतो. तू कशाला इथं कोर्स करायला आला जर तुला इथं क्लासरूम मध्ये बसून चॅट जीपीटी करायचं असेल? म्हणजे इतकी लेवल असते लोकांची. म्हणजे कोणाला नावं नाही ठेवायची आपल्याला, बट मी एक उदाहरणं देतोय. आपण जर त्या कॅटेगरीत बसत असणार तर तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की आपल्याला बदलायला लागेल आता, त्याच्याशिवाय गत्यंतर नाही. कळतंय मित्रांनो? आय होप तुम्हाला कळत असेल. हो सर. तुम्ही एफर्ट नाही टाकले तर काही होणार नाही. मग ते कोणीही आलं तर मी कोणी असो, तुम्ही किती भारी माणूस बोलवला तर नाही होणार. शेवटी तुम्हाला कुठे ना कुठेतरी ही गोष्ट स्वतःला सांगावं लागेल की मला करायचं आहे, आणि मी असे ते एफर्ट्स घेईल आणि मी प्रश्न विचारेल. आणि दुसरी गोष्ट की मी एक्सपिरियन्स दाखवणार आहे. शेवटी मला मी का बरं आलेलो आहे की असं असं आहे, माझं एकदम खूप छान कॉलेज आहे, जगातल्या पहिल्या 10 कॉलेजमध्ये ते येतं, त्यामुळे मला जॉब मिळालेला नाही त्यांच्याकडनं, म्हणून मी इकडे आलेलो आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या बॅकग्राऊंडमध्ये घेऊन चालल्या पाहिजे. ठीक आहे, फेअर इनफ. विल कनेक्ट टुमॉरो आणि विल डिस्कस द थिंग्स इन डिटेल सो दॅट यू कॅन लर्न बेटर. आय होप कोणाला काही प्रश्न नसतील. मी रेकॉर्डिंग थांबवतो आहे आणि